Okay. Okay, so design of flexural reinforcement. Okay, that is what we are going to learn today. That is design of flexural reinforcement. So already flexural reinforcement design on the last problem. So same method and a difference method. So first what you're doing is first you will be laying reinforcement along the longer direction. Okay, so longer direction means the dimension of footing is 3000 into 2000. So we know while a longer direction that is 3000. So you will be laying the reinforcement along this 3000. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും reinforcement എടുക്കാം. Okay, so prior to the reinforcement നമുക്ക് ചില ഡാറ്റാസ് വേണം. First of all we need to know the moment. ഓക്കെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ മൊമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മൊമെന്റ്. സോ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു നീഡ് ടു നോ ദ സോയിൽ പ്രഷർ. Okay, you need to know the soil pressure. For using the soil pressure you are finding out the moment. Okay, first of all what you are going to do is that you are going to find out the soil pressure. Okay, so for that we have taken a section xx. Okay, this is a section xx, so this is where we expect the maximum moment. Okay, along the longest span this is where we expect the maximum moment. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so we have taken a section xx. We can see a section xx എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ എക്സസിലെ ഈ സെക്ഷനിലെ സോയിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്ലോട്ടഡ് the pressure diagram. Okay, so pressure diagram already നമുക്ക് ഈ values ഒക്കെ അറിയാം. We have already find out this is minimum soil pressure, that is Q minimum, and this is maximum soil pressure, that is 231.67. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ maximum ഈ രണ്ട് ഡാറ്റാസും വെച്ചിട്ട് you are drawing the pressure diagram. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ഇവിടെ ഇതാ ഈ QX എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം പ്രഷർ നമുക്കറിയാം, മാക്സിമം പ്രഷർ ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന മിനിമവും മാക്സിമം നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കോളത്തിന്റെ ഫേസിലുള്ള പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഹാവ് ടേക്കൺ എ സെക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് and you have to find out the pressure over this area. Okay, that is qx എന്നുള്ള പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസിങ് ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് so how will you find out using interpolation method? Same thing, we're using the properties of a similar triangle, that is this portion. Okay, this portion divided by this portion is equal to this small portion is equal to this portion. Okay, that is by the properties of a similar triangle. Okay, this small portion, ഈ കുഞ്ഞു portion എന്താ എത്രയാ? So this whole one is 231. We know this total pressure is 231. Okay, 231. This ഇത്രയും ഭാഗത്തെ pressure എത്രയാ? So here till here it is 151.67. Okay, so ഈ portionലെ pressure is equal to 231.67 minus 151.67. You will get the pressure over the small area. Okay, so that is this divided by 3 meters. Okay, 3 meters എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ dimension ആണ്. Okay, the dimension 3 meters. This total 3 meters. So 3 meters is equal to qx എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ആണ് qx. ഓക്കെ, ദിസ് ഫുൾ ഈ ഇത്രയും പ്രഷറാണ് qx ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. ഈ ചെറിയ ലൈൻ അല്ല, ഈ ടോട്ടൽ ലൈൻ ആണ് qx ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര? ഈ ചെറിയൊരു പോർഷൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് qx minus 151.67 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will get the pressure, so you will get the dimension of this area. Okay, that divided by 1.75. Okay, ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്, മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടും. വൈ? ബിക്കോസ് qx എങ്ങനെ മൈനസ് നിൽക്കും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ പോർഷൻ ബൈ ഈ പോർഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പോർഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ പോർഷനിലെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, ബിക്കോസ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട്. Okay, all the values are not, so you can find out this dimension directly. Okay, and this dimension is also known, that is 3 meters. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കുഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this whole thing is qx. Okay, this whole thing is
QX. The QX minus 151. ഇവിടം വരെയുള്ള dimension is 151. Okay. So this QX minus 151 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will get the dimension of this area. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Divided by 1.75. Divided by 1.75. Okay. So if you solve this equation, you will get the value for the QX. Okay, you will get the value for QX, that is 198.336 kilonewton per meter square. Okay, 198.336 kilonewton per meter square. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് QX എന്നുള്ളൊരു pressure കിട്ടി. Now that you have to find out the moment. Okay, so moment എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? So to find out the moment, നമുക്ക് എവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട moment, you have to find out the moment over this area. Okay, ഈ ഏരിയയിലെ moment ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഡാഷസ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് ഡയഗ്രാം എലോൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അത്രയും പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, ആ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ അത് മാത്രമാണ് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so from this pressure diagram you have to find out the moment. Okay, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So how will you find out the moment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this shape, you know, this is a trapezoidal shape. Okay, ഇപ്പൊ ഈ trapezoidal ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടും യു ക്യാൻ സി ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഒരു ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടും ഒരു ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു CG ഇൻറ്റു പ്രഷർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗത്തെ മൊമെന്റ് കിട്ടും. പ്ലസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു CG ഇൻറ്റു പ്രഷർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത്രയും ഭാഗത്തെ മൊമെന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും. ഏരിയ ഇൻറ്റു CG, ഏരിയ ഇൻറ്റു CG ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ പ്രഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്, സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പഠിച്ചതാണ്. പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെയിം തിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് we'll start with the rectangle. Okay, so rectangle I can mark it as 1. So I will mark the rectangle as 1. So first I will find out the area of the rectangle. Area of the rectangle തന്നെ എത്ര വരുന്നത്? area of the rectangle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 1.25. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? ഡയമെൻഷൻ. how 2 എങ്ങനെ വരുന്നത്? So see, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. You are taking this portion, right? ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം this is 2. ഓക്കെ, so this portion നമ്മൾ ഈ ഫുൾ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? ഈ 2 മീറ്റർ എന്നുള്ള ഡയമെൻഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രഷർ ഇസ് ആക്ടിങ് ഓവർ ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് 2 മീറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 2. സോ 2 ഇൻറ്റു ദിസ് ഡയമെൻഷൻ 1.25, അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും ഭാഗം മതി നമുക്ക്. only this. ഓക്കെ, 1.25 ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, 1.25. ഓക്കെ, സോ 1.25 ഇൻറ്റു 2. നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 2 ഇൻറ്റു 1.25 ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ CG എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ CG, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ CG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. സോ ദ CG വിൽ ബി ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെന്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. That is 1.25 by 2. Correct, 1.25 ന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും the CG will be acting. Okay, so that is 2 into 1.5 into 1.5 by 2. ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു പ്രഷർ. ഓക്കെ, പ്രഷർ എത്ര? നമ്മളോട് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് 198.336. ഓക്കെ, സോ പ്രഷർ വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 198.336. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രഷർ. അതോടെ നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മൊമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്.
First of all, we'll find out the area. Area എന്ന് പറയുമ്പോൾ triangle area is 1/2 base into height. Okay, 1/2 into base into height. So 1/2 into base എത്രയാ? This is 1.25. 1/2 into 1.25 ആണ് അതിന്റെ ബേസ്. ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാ? 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 2 മീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. സോ 1.25 into 2. സി ജി എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സി ജി വിൽ ബി ഓക്കെ എവിടുന്ന? You're taking from here. So that is 2/3 into 1.25. Okay, triangle CG എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 2/3, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 1/3. Okay, so you are taking from this side, that is 2/3 into 1.25. Okay, so we have find out the area into CG. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Next is pressure. Okay, area into CG into pressure. So pressure എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? See, this is the triangle portion അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ triangle portionലെ പ്രഷർ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനിലെ പ്രഷർ എത്ര വരുന്നത്? ദിസ് ടോട്ടൽ തിങ് ഈസ് 231. 231 എത്രയാ? ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഇവിടെ വരെയുള്ള പ്രഷർ എത്രയാ? 198. ടിൽ ഹിയർ യു ആർ ഹാവിംഗ് 198. ഓക്കെ, 231 എന്നത് ഹോൾ തിങ് ആണ് 231. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എത്ര? 198 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എത്ര വരുന്നത് പ്രഷർ? ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ, ഓക്കെ, പ്രഷർ ഓവർ ദിസ് ഏരിയ. ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, എന്താ ഈ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ, ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 231.67 into 198.336. ഓക്കെ, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഇത്ര ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഈ പോർഷനിലെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്? ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് വൺ റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ പോർഷന്റെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻറ്റു സി ജി ഇൻറ്റു പ്രഷർ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, so we'll get the moment as 334 into 10 raised to 6 kilonewton meter എന്ന് വരും. Okay, 334 into 10 raised to 6 334 into 10 raised to 6 Newton mm എന്ന് വരും. Okay, so you have find out the moment. So from this moment, നമ്മുടെ usual equation, this is our usual equation. Okay, so this equation, that is from the IS code 456, you can substitute all the values. എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, FI നമുക്കറിയാം, AS അറിയാം, D1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is effective depth along the longer direction. Okay, ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് D1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So that is 477. B is 2000. Substitute all the values and find out AST. Substitute ചെയ്യാം. Okay, substitute ചെയ്യാം. The AST along the longer direction is 2092.66 mm square. Okay, so approximately 2000 at you will get the AST, that is along the longer direction. Okay, so we are already using 16 mm diameter bars. Okay, we are using 16 mm diameter bars. എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ ഉപയോഗിച്ച സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ, AST along the longer direction divided by area of 1 bar. So if you using that equation, approximately 10.4, you can round it up to 11. Okay, that means you are using 11 number of bars. Along the longer direction you are using 11 number of bars. Okay, അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പേസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ,
എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബാർസ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബാർസ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്? Okay, so how will you do that? So this is how you're finding out the spacing. Okay, see the spacing. Okay, so നമുക്കറിയാം. So this is along the longer direction. You can see in this figure. So നോക്കൂ, ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So this is the dimension, that is 3000 into 2000. Okay, 3000 into 2000 എന്നുള്ള നമ്മുടെ dimension ആണ്. So അതിനകത്ത് I have laid reinforcement along the longer direction. അപ്പം along the longer direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് reinforcement ഇടാൻ നോക്കും. So this is the reinforcement ഞാനവിടെ lay the reinforcement along the longer direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ longer direction face ചെയ്തിട്ടാണ് reinforcement വരുന്നത്. So this is how you are laying reinforcement. Okay, so totally you are laying 11 number of reinforcements. So I have marked 11 bars here. You can see. Okay, you can see ഈ right side ഉണ്ട്. Okay, sorry. So you can see here നോക്കൂ, the 11 number of bars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 bars. Okay, 11 bars ഞാനിവിടെ ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 11 ബാർസിന് എത്ര ഇൻ്റർവെൽ ആയിരിക്കും? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് ഇവിടെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 11 ബാർസിന് എത്ര ഇൻ്റർവെൽ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, 11 ബാർസിന് 10 ഇൻ്റർവെൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇതാ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that means 10 intervals. Okay, so for 11 number of bars you'll having 10 intervals. Okay, so how will you find out the spacing? The spacing that is along in the direction of spacing. So you are laying along the 3000 എന്നുള്ള ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2000 ആണ് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2000 നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. Okay, see. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം ദ 2000 സൈഡ്. അപ്പോൾ സ്പേസിങ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് 2000. ഓക്കെ, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പേസിംഗിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് മെഷർമെന്റ് ഫ്രം ദ 2000 സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2000 ബിക്കോസ് ആ ബാർസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് 2000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 2000 ഈ ടോട്ടൽ 2000 മൈനസ് എന്താണ്, ഒരു കവർ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു കവറും ഉണ്ട്, ബോട്ടമിൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓൾസോ യു ഹാവിംഗ് കവർ. ഓക്കെ, സോ 2 covers. ഓക്കെ, സോ 2000 മൈനസ് 2 into 75. Okay, next is we are always mentioning the spacing from center to center distance. അതായത് ഒരു ബാറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബാറിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പേസിങ് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാം. ഒരു ബാറിന്റെ സെന്റർ ടു മറ്റേ ബാറിന്റെ സെന്റർ, ദാറ്റ് സോ വി ഓൾവേസ് മാർക്ക് C'. അത് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് 2000 ഈ രണ്ട് കവർ മൈനസ് ചെയ്തു. കവർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എന്താ നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ്, അതായിരിക്കും ഒരു സ്പേസിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
total number of intervals. That divided by total number of intervals ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ്, അതായത് ഈ വരുന്ന സ്പേസിങ് എത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. You can see in this figure. നോക്കൂ. See this spacing. ഇതാ നോക്കൂ, ഈ സ്പേസിങ്. This is the spacing, right? ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസിങ്. ഈ സ്പേസിങ് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ സ്പേസിങ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2000 ഫസ്റ്റ് മൈനസിങ് വൺ കവർ, ടോപ്പ് കവർ ആൻഡ് ബോട്ടം കവർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഡൂയിങ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് മൈനസ് താഴത്തെ ഒരു ബാർ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർവൽസ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർവൽസ് എന്നാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈച്ച് സ്പേസിങ്. ഓരോന്നും എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ് വെച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so that is approximately 183 mm center to center. Okay, so 183 mm center to center നമ്മൾ we are rounding it to, we are making it to 180 mm. See from this figure, see this one. Okay. So in this figure they have shown us. അല്ല, നമ്മുടെ ബോട്ടം ബാർസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, we cannot stop it here, right? ഇവിടെ ഒരു ബാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, suppose നമ്മൾ ഇങ്ങനെ, you can see this, you can see, നോക്കൂ, ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അവരോട് ലേ ചെയ്തിട്ട്, if you closely see, ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അവരിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ആങ്കറിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഓപ്പറിങ്. അതേപോലെ ഓരോ ബാർസും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ബാർ ദേ ഹാവ് ലേഡ് അലോങ് ദ ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കമ്പി ഇവിടെ വളച്ചിട്ട്, യു ക്യാൻ സീ ദി സെക്കൻഡ് വൺ. നമുക്ക് ഇവരിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആങ്കർ ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ദ കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലെങ്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ സീ, നോക്കൂ, ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇസ് അവൈലബിൾ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ നമുക്കിത് ഇവിടുന്ന് കമ്പി വലിച്ചിട്ട് ഈ കോളത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കോളത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. താഴത്തെ കമ്പി വലിച്ചിട്ട് കോളത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം. Can you see this? അല്ലെ, നോക്കൂ, നമ്മൾ താഴത്ത് കമ്പി എടുത്തിട്ട് ടിൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഇതാണ് കോളം. ഓക്കെ, ഈ കോളത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ LD. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത്ര ഇവിടം വരെ നമുക്ക് കോളത്തിന്റെ ആ ഒരു സൈഡ് വരെ നമുക്ക് കമ്പി മുകളിലേക്ക് ആങ്കർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Beyond that we cannot do that. Okay, so that is the available length. Okay, that is the available length. So we'll go back to the problem now. Okay, so first one is you have to find out as per the IS 456 എത്രയാണ് അവർ പറയുന്നുള്ളത്. So as per the IS 456, that is 47.5. Okay, as per the IS 456 you have to provide 47.5 വരെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, so that is 47 into 60. 5 means diameter of the, that is 150 mm. Okay, ഇനി എത്രയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് 50 mm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്, സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്? സോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ലെങ്ത്. യു ക്യാൻ സീ. Okay, so if you are laying a reinforcement like this, you can see this figure. ഇത്രയാണ് ഐ ഹാവ് മാർക്ക്ഡ് LD. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് അല്ലെ. നമുക്ക് താഴത്തുനിന്ന് വലിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ കോളത്തിന്റെ ഫേസ് വരെ നമുക്കത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കോളത്തിന്റെ ഫേസ് വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ that much length is available. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ ജോമെട്രി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസ്, ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എത്ര? 3000. ഈ 3000 ഈ കോളത്തിന്റെ ഡയമെൻഷനും പിന്നെന്താ ഒരു കവറും മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3000 മൈനസ് 500, 3000 മൈനസ് 500, അതായത് ഒറ്റ സൈഡ്, ഒരൊറ്റ സൈഡാണ് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
Okay, this one side they have taken. Okay. Actually taking one side. Okay. So this total length എത്ര വരുന്നത്? So this total length is total length എത്രയാ? So this is 3000 divided by 2. 3000 divided by 2. ഈ length എത്രയാ? How much is this length? That is 500 divided by 2. 500 divided by 2. Okay. So 3000 by 2 minus 500 divided by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will get this portion. അതിന് you have to minus a cover. ഈ കവറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവറും കൂടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get this ELD. ELD എന്നുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Getting my point? 3000 by 2 minus 500 by 2 ആ കവറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get that portion ELD. Okay. So that's what I have mentioned there. So that is the available length. So there is available 3000 by 5000 by 2. 3000 by 5000 by 2 minus 75. നമ്മൾ അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നുള്ളൂ. So that is എത്ര വരുന്ന 1250 minus 75. That means നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Required is greater than required is less than available. That means the design is safe. അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. Next is say where you have to find out the reinforcement along the shorter direction. Okay. So take the reinforcement along the shorter direction. Remember you are laying the reinforcement like this. Yeah, next reinforcement ഇടാൻ പോകുന്നത്. Okay. You are going to lay the reinforcement like this. Okay. So now you are taking a section YY. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് first you are taking a section YY. Similar method ആണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് വേണം. മൊമെന്റ് യൂസിങ് ദ മൊമെന്റ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സോ മൊമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ? യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ. സോ QY ഈ YY എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ YY. ഓക്കെ. സോ YY എന്നുള്ള ഈ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ആവറേജ്. ഓക്കെ. Q മിഡിൽ പ്ലസ് Q മാക്സ് ബൈ 2. ഓക്കെ. ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതായത് മിഡിലുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, സോറി, അതായത് ഈ കറക്റ്റ് ഈ മിഡിലുള്ള സോയിൽ പ്രഷർ, മിഡിലുള്ള സോയിൽ പ്രഷർ പ്ലസ് മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ, മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ, മിഡിലുള്ള സോയിൽ പ്രഷർ പ്ലസ് മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ ബൈ 2 കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ YY. ഓക്കെ. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് നോ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ. അല്ലേ? കറക്റ്റ് മിഡിലുള്ള പ്രഷർ എത്ര നമുക്കറിയില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ. Q മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. സെയിം മെത്തേഡാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. By the method of interpolation method. Okay. So you are taking the pressure diagram. Okay. So this is maximum. You are taking the ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഫുൾ പ്രഷർ ഡയഗ്രം എടുക്കും. ആ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഫുൾ പ്രഷർ 3 മീറ്റർ. സോ മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 231. ഇവിടെ വരുന്ന Q മീൻസ് 151.61. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. ഓക്കെ. ഈ ഫുള്ള് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്ത പോർഷൻ. ഓക്കെ. ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പ്രഷർ ഡയഗ്രം ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഡയഗ്രം. ഓക്കെ. സോ Qmax is 231, minimum is 151. ഓക്കെ. 3 മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ദിസ് വൺ Q middle you will find out. Okay. So same method. Okay. So how will you find out? ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഈ പോർഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് പോർഷൻ is equal to this portion divided by this portion. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ Q മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So that is this portion ആണ് എത്ര വരുന്നത് 231 minus 151 again divided by 3 is equal to the whole thing. the full എത്ര വരുന്ന Q മിഡിൽ. ഈ Q മിഡിലിന് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഫുൾ പോർഷൻ ആണ് Q മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Q മിഡിൽ മൈനസ് ഈ കുഞ്ഞു പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം. Okay, so you'll get this portion divided by 1.5. This portion is 1.5. Okay, so you'll get the moment pressure at the Q middle. Q middle pressure out. Okay, you have to find out the pressure at the section YY. Okay, Q middle plus maximum pressure divided by 2. That is it. 211.67 kilonewton per meter square. That is pressure at the section YY. Okay, so pressure at the section YY is pressure at the middle plus maximum pressure divided by 2. Okay, next is you have to find out the moment. So moment is the area into CG into pressure. Okay, so area is the dimension is 3 meter. Don't number 3 meter limit area. You can take here. See this. So from this figure you can see area area this is 3 meters. Okay, this 3 meters into 850. Okay, 3 meters into 850. You got the area. Okay, that is here. Area into and the CG. Actually, the CG is 850 in half because you are laying the reinforcement along this direction, right? Okay, you are laying the reinforcement along this direction. Okay, into CG CG 850 in half. Okay, your CG will be 850 by 2. Okay, 850 by 2 into pressure. That is C. You can see. So 211.67 into 3 into 850 into 850 by 2. That means okay, so that is area into CG into pressure. So we got the moment along the y direction, and using that a moment again the same equation. Equation is 456 equation substitute. You are finding out the reinforcement along the shorter direction. Okay, so you'll get something like 1407 mm square. Okay, in the 16 mm diameter bars number under direction like okay. So next is you will find out the number of bars. Same equation. Total area divided by area of 1 bar. You will get number of bars, that is approximately 7 number of bars. Okay. Next is you will find out the spacing. Okay, you will find out the spacing. Same that spacing see. So then reinforcement lay okay, you are laying the reinforcement like this. Okay, so that means it will be facing 3 meters facing. Okay, so that is total 3 meters. So 3 meters minus cover. Here you are having one cover. Here you have another cover. Okay, so 3 into 75 plus that is 75. That is 75 into 2 minus the bar diameter half is 16 by 2. The bar diameter half is 16 by 2. Okay, divided by number of intervals. Okay, so 7 number of bars. For 7 number of bars, you will be having 6 intervals. So total you will get 450 mm center to center. Okay, so along the shorter side, 450 mm space suited reinforcement. Okay. Next is development of length. So as per IS 456, that is 752 mm. Available at length same direction. Near opposite. Okay, that is 2000 minus 300 by 2 minus 75. Okay, along the longer direction. Okay, these bars lay development of length. Available at length
ഓക്കെ, അതായത് ടേക്കിംഗ് എ ഡയഗ്രം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് കോളം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലെങ്ത് എന്ന് എത്ര വരാം? ആ so this is the available of length, that's LD. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി LD. ഓക്കെ, ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? ദിസ് ഇസ് 2000. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 2000. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2000/2, 300/2 ഒരു കവറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ. Okay, so you get the available length 1250 ticket, so that means again you are on the safe side. Okay, so that's how we have completed the reinforcement or through reinforcement. Okay, next is last step is transfer of forces at the column base. Okay, so basically നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിന്റെ ബേസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. Why means some of the bars are in tension and no transfer of tensile force is possible through the bearing. So column footing interface and these bars may be extended into the footing. Okay, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ബെയറിംഗ് വഴി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ നോ നീഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7, ബട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ്. യു കൻ സീ ദ ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള അതേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം. കോളം ഫ്ലോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് പിക്ചർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദെയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. ഓക്കെ, റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ. ഓക്കെ, സോ അൺലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം പോലെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ കോളം, ദിസ് ഇസ് ദ ഫൂട്ടിംഗ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്, അവൈലബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് along the side എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് നീട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടേക്കിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ അവൈലബിൾ ലെങ്ത്. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ അവൈലബിൾ ലെങ്ത്. ഇത് രണ്ടും മാറി മാറിയാണ് വരുന്നത്. എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും ഇത് രണ്ടും മാറി മാറിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ പിക്ചർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. See this. Okay, so end of the day you have to draw a reinforcement like this. ഇതുപോലത്തെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടം ബാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലേ ചെയ്യുന്ന ബാർസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 16 mm ഡയമീറ്റർ ബാർസ് ആണ്. എത്ര സ്പേസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ, അതാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മുകളിൽ വരുന്ന റൗണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് അലോങ് ദ ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സ്പേസിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, കവർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ കോളത്തിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്തതിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകൾ, വലിയ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.